Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Jopo la majaji 7 wa mahakama ya rufaa ndio watakaosikiliza kesi ya rufaa ya BBI kati ya tarehe 29 mwezi huu wa Juni hadi tarehe 2 mwezi Julai. Rais wa mahakama ya rufaa Jaji Daniel Musinga amesema tabuni jopo hilo la majaji 7 kwa idhini ya Jaji Mkuu Martha Koome ambaye anaongoza kongamano la kusimamia kesi ya rufaa za BBI. Stated appeals shall be heard by way of written submissions with oral highlights limited to 2 hours for each appellant and 2 hours for each respondent. However, the court shall be at liberty to limit the time allocated to avoid repetition. Number 9, the appellants shall be at liberty to make a reply to the respondent's submissions limited to 30 minutes. Number 10, the appeal shall be heard on 29th and 30th of June 2021 and 1st and 2nd of July 2021 by a bench of 7 judges of the court. And lastly, the hearing shall be in open court at a venue to be arranged in compliance with the COVID-19 protocols. Na mtazamaji, tukisalia kwa masuala ambayo yanafungamana na BBI, baadhi ya viongozi wa dini wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kuheshimu uamuzi wa mahakama na kutoonekana kutishia idara hiyo huru. Viongozi hao wanasema kwamba muda ulioko hauruhusu kuandaliwa kwa kura ya maoni ya kubadilisha kabla ya mwaka 2022. We must begin to plan early. It is regrettable that the commissioners to the IEBC have not been appointed several years since vacancies became due. So we are asking, are we planning to fail? Following the High Court ruling on BBI, it is our view that though the window of appeal is open, it will not be tenable to have a referendum before the general election. Such an exercise would overwhelm the IBC to deliver credible elections, while at the same time overburdens the taxpayers. We propose we have the referendum mid the next term of the new administration. That means after the general election, the coming government should be the one to plan the referendum. Na mbunge wa Kitui Magharibi Edith Nyenze amesema ana imani na mahakama ya rufaa kwamba itafanyia haki kesi ya BBI na kuyarejesha matumaini ya Wakenya kwamba mabadiliko ya katiba yatafanyika kupitia ripoti hiyo. Nyenze anasema kwamba ni ishara nzuri kwamba viongozi katika mabunge ya kaunti zaidi ya 40, bunge la taifa na lile la seneti yalikubali ripoti hiyo, ishara kwamba mabadiliko ya katiba yanahitajika. This one is a matter in court. I don't want to really talk much about it since it's already in court, so we wait and hear what the court will say. But going forward, my prayer is that the BBI goes through. And in case it doesn't go through, we still have a constitution. Yes, but my prayer is that it goes through, and I think it will go through because most Kenyans, and you saw how it was overwhelmingly voted by the MPs in the National Assembly and also in the Senate. First, I want to request the government to ensure that we have enough vaccine for everyone, and that the vaccine is the right one for everyone. And then from there, I would ask all Kenyans to get vaccinated, to go for the vaccine, and also to keep on following the health, the Ministry of Health directions on how to avoid COVID. That is by wearing masks, by keeping distance, by ensuring that we keep on washing hands and being careful.
Na serikali ya kaunti ya Nyeri pamoja na bima ya kitaifa ya matibabu NHIF imeanzisha shughuli ya kuwasajili Wakenya wote kwenye bima hiyo, huku wakiangazia kwa undani swala la wakazi ambao wajiwezi katika kaunti hiyo. Shughuli hii inatarajiwa kuendelezwa kote nchini, huku serikali ikijiandaa kuhakikisha kwamba afya kwa kila Mkenya imeafikiwa. Mwanahabari wetu Daniel Karioke alihudhuria shughuli hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Na wananchi ama wakazi wa kaunti ya Nyeri wamefanya ama wameweza kujisajili na NHIF siku ya leo, ikiwa basi ni katika matayarisho ya NHIF kuhakikisha kuwa imeweza kugharamia matibabu ya wakazi hapa. Serikali ya kaunti imekuwa ikijitahidi angalau kulipa NHIF ya baadhi ya familia ambazo hazijiwezi, na ndio maana basi wameweza kusukuma ama wameweza kuwahimiza wakazi kujitokeza kwa wingi, haswa wale wasiojiweza na wale ambao pengine umri ama ni wale ambao umri umezidi, na basi wamepata kujisajili siku ya leo. Gavana na mwakilishi wa bima hiyo ya NHIF wakipata kuelezea jinsi ambavyo mradi huu ama jinsi ambavyo hali hii, shughuli hii itakuwa ikiwasaidia wakazi hapa katika kaunti hii ya Nyeri. Tupate tu kusikiza baadhi ya yale ambayo wameweza kuangazia kwenye shughuli hii ya usajili. The NHIF biometric registration, which is mass and should be conducted all over the country. But beyond that, we are also targeting to try and increase the numbers of uptake of NHIF because of the dwindling numbers that were caused by UHC. We came down to 19% from an all-time high of about 43-44%. Back of our minds, working with NHIF, we will also set aside money in our budgets to ensure that we can shore up the numbers. Not only 19,000, but we could also get our own 10,000, because we've been paying for around 6,000. We will look at ways and means of increasing that number to around 10,000, so that we have in excess of 30,000 households all benefiting from NHIF. You find that most of the time, let's look at those who are employed, who have other private insurance covers, but they are also contributors to NHIF mandatorily. So anytime such groups goes to hospital, you find that there's an amount of that bill that must still be footed by NHIF. So we shall encourage all Kenyans to actually register and pay NHIF, because it's being accessed by everyone. Cannot commit on that right now. We shall just continue with the amounts that has been over the years. We expect them to pay a minimum amount of 500 shillings per month, which translates to 6,000 shillings per year. And this allows them to access what we call in NHIF super cover benefits. This ranges from outpatient visits to inpatient rebates, to surgeries, to renal dialysis, to treatments that are related to cancer like chemotherapy, radiotherapy, overseas treatments. It's quite comprehensive, even compared to what private insurance are currently offering. Na kuna baadhi ya mapendekezo ambayo yamefikishwa kwenye bunge la kitaifa na kiongozi walio wengi Amos Kimunya kuhusiana na mabadiliko kwenye bima ya NHIF, kuhakikisha kuwa kila Mkenya ameweza kujisajili ili NHIF iweze kugharamia matibabu katika jitihada za serikali kuhakikisha kwamba kila Mkenya amekuwa na afya ama kumekuwa na afya bora, ambayo ni mojawapo ya nguzo 4 kuu za Rais Uhuru Kenyatta. Ikiwa basi mapendekezo haya yanaendelea kujadiliwa kwenye bunge, yameweza vile kuibua hisia mbalimbali, na wengine wakisema kuwa si vyema basi ama kuwahadaa wa Kenya kuhakikisha kuwa wameweza kujisajili wote. Inafaa kuwa iwe tu ni azimio tu la mtu binafsi kufanya hivyo. Ni taarifa ambayo tutakuwa tukifuatilia kuhakikisha kwamba tumeweza kumfahamisha mtazamaji jinsi hali itakavyokuwa, lakini kwa sasa narejesha studioni. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo. Huku muda wa kujisajili ili kupata nafasi ya kujiunga na vyuo vikuu pamoja na vyuo anuai ukisalia siku 10 pekee,
wanafunzi wasiopungua thuluthi mbili bado hawajajisajili. Afisa mkuu mtendaji wa huduma ya kuweka wanafunzi katika vyuo Dr. Masi Wahome amewarai walioachwa nyuma kujisajili. Aidha, kinachosikitisha mno ni kwamba ni idadi ndogo mno ya waliopata alama ya C hadi E walioomba nafasi ya kujiunga na vyuo anuai, ilhali zipo nafasi zaidi ya 300,000. Watahiniwa waliofanya KCSE kati ya mwaka 2000 hadi 2020 wameomba kujisajili kwa malipo yote, ama kwani malipo yote yanafadhiliwa na serikali. The government has committed to support a lot of youth with education, not just university education, but also tertiary education. We realize we have over 600 students who got C+ and below, and we need them to register for either diploma, certificate, artisan courses. Everybody who got C to E, the government has an opportunity for them to study. So in the past, we've realized the numbers have been low, and therefore I'm going out to as many counties in this country that I can to be able to talk to the young people and get them to understand what the government has for them. We are talking about 2,308, those who got C and E. Now, we can do roads, we can do water, we can do infrastructure. But if as leaders we cannot be worried over the numbers that leave school and continue being in the villages, being added every year, then we are going to lose it. And that's why I said it's part of us to look about these young people. We are encouraging others to go to the portal and apply. The government is going to support them. This is an effort of the government as announced by the CS of 100% transition. So that is what we are trying to ensure, that there will be 100% transition from Form 4 to tertiary institutions. Na zaidi ya wafanyabiashara 300 ambao huendesha biashara zao katika bustani ya Mama Ngina wanaendelea kutaabika kutokana na kuendelea kufungwa kwa bustani hiyo. Eneo la Mama Ngina lilifungwa takriban miezi 2 iliyopita kama njia moja ya kuzuia kuenea kwa maambukizi ya corona. Watalii wa humu nchini na kimataifa walikuwa wanazuru eneo hilo ili kununua bidhaa tofauti. Wafanyabiashara hao wanaitaka serikali ya kaunti ya Mombasa kufungua eneo hilo ili waweze kuendelea na biashara zao. Angalia sasa, angalia wale. Sisi tunalia kwa rais. Wale wakilishi ambao wameweka hapa ni kama wametusahau. Golf club iko hapa ndani. Kuna bar, kuna hoteli pale ndani Florida ambayo ina operate mpaka sasa, utakuta gari zimejaa pale, watu wako ndani. Lakini sisi ambao ni wafanyikazi wa pale tumekaa hapa miaka nyingi. Tunatolewa tu juu, hakuna mtu wa kutuangalia. Hata tukirudi tena ni impromptu, unatolewa leo unapatiwa, hakuna notice. Kuna kitu kinisaidia, mimi niko na watoto 3. Nafukuza Mama Ngina na boruza huku na huku, kisa na maana kutafuta wanangu. Uhuru jamani, naomba, mimi sina la kufanya, sina mbele, sina nyuma. Naomba tufungulie Mama Ngina hii. Tumezoea, tujazoea makazi mali kwingine sisi. Wakitufungia kila kukicha sitafanya, tutafanya nini sasa? Tunaweza la kufanya. Hapa Mama Ngina ndio kila kitu chetu. Hapa tuaja ili tupate kuendeleza maisha yetu. Kama imefungwa kama hivi, tafadhali tunapata tabu. Imagine sahi nimetoka kule nyumbani, sijui naenda wapi. Huku kumefungwa. Nikirudi pale watoto wananiuliza, baba vipi? Mtoto analala na kikombe ya chai rangi. Tafadhali naomba Mheshimiwa Waziri wa Nyama Pori, tafadhali tufungulie hii sehemu na sisi tupate riziki za kuendeleza maisha yetu. Na kamati ya bunge la Seneti kuhusu kawi imemwagiza waziri wa kawi na madini John Munyes kufika mbele yake mnamo tarehe 14 mwezi Juni, la sivyo atatozwa faini au ilani ya kukamatwa itatolewa. Kulingana na mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni seneta wa Nyeri Ephraim Maina, lengo kuu la kikao hicho ni kujadili swala la kuongezwa kwa bei ya mafuta katika miezi ya hivi karibuni. We feel quite upset that today the cabinet secretary failed to appear, and consequently we are invoking the relevant law in accordance with the orders of the Senate, and he is being summoned, which is a serious matter.
to appear before this committee on June 14th, failure to which we will invoke the enforcement of the law to make sure that he appears and answers questions as required by the law, as required by the Constitution, on behalf of Kenyans. We are concerned as senators, all of us, that these sudden increases of fuel seem to be coming on week after week, and the Kenyans are grappling with all the hardship they are going through. And we are concerned as a committee, the Energy Committee of Senate, that we must do all that pertains within our power to ensure that this matter is checked. And it cannot, we cannot leave it to continue unattended. Na wazee wa jamii ya Gikuyu wametangaza kwamba wako tayari kuendelea na shughuli ya kutakasa hekalu la Mkurwe wa Nyagathanga. Haya yanajiri siku chache baada ya hafla ya kumtawaza spika wa bunge Justin Muturi kama msemaji wa Mlima Kenya katika hekalu hilo. Wazee hao wakiongozwa na Peter Munga, katibu mkuu wa kundi hilo almaarufu Kiama, kuamaanisha chama halisi, wamesema wanatarajia takriban wazee 2,000 kutoka sehemu zote humu nchini Ijumaa tarehe 4 mwezi huu katika hafla hiyo. Kufikia sasa wazee hawa tayari wamepata idhini kutoka kwa maafisa wa polisi. Ombi letu limekubalika, tumewaonyesha barua ambayo wamesema sasa ile barua ya kwanza imefutiliwa mbali. Kwa hivyo wazee tunawaalika nje, tutapewa usalama wa kutosha, na sisi tuje na yale mafazi zetu, tuje tuombe maombi ya kitamaduni. Kabla ya hayo tutakuwa na tabiko la pale Mkurwe wa Nyagathanga pale Gaturi, ambapo viongozi wetu wale tunaita high priests au cultural priests kwa Kikikuyu wataenda pale, watafanya ceremony ya kusafisha pale. From time immemorial, culture cannot be regulated by any security. And we want to say this for sure, that let it be enough that somebody could come from anywhere, come and impose himself on such a holy shrine. It is a sign of disrespect. You don't even consider those people to be important. Tazamaji, viongozi kutoka kaunti ya Meru wanazidi kutoa wito wao wa kuunda chama chao cha kisiasa, huku wakimtaka gavana wao Kiraitu Murungi kuwaweka pamoja bila kujali mirengo yao ya kisiasa. Aidha, wanasema kwamba chama hicho kisiwe cha msimu mmoja, bali kiwe na maono ya kuhudumu kwa muda mrefu. Alan Ochanda na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Meru. Wito wa viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya Mashariki wa kutaka kutembea kivyao au kuunda chama chao cha kisiasa bado unazidi kutolewa hapa na viongozi tofauti wa kisiasa, wakiwemo wale wawakilishi wadi, wale ambao ni wabunge wachaguliwa hapa, na pia yule ambaye ni gavana wa kaunti ya Meru, ambao kwa sauti moja wanaonekana kukubaliana kuwa ni sharti sasa wakati umefika wa wao kuweza kuhakikisha kuwa wanaunda chama chao cha kisiasa. Wanasema kama tu ilivyokuwa awali wakati ambapo walikuwa katika chama kile cha APK, Alliance Party of Kenya, maarufu kama MBAS hapa katika eneo la Meru, na tangu kukivunja wenyewe wanasema kuwa wamekuwa wakitelekezwa kisiasa na wale ambao ni wadau wakuu wa kisiasa, hususan wale ambao ni ndugu zao kutoka eneo la Mlima Kenya Magharibi, na hivi ndivyo walivyoweza kusema kuhusiana na wito huo. We are not doing well politically. Tuko na vacuum. Ya usini akina Kalonzo Musyoka, ya usini akina Mudavadi, ya usini akina Kitui, akina Mutua, na wengine wakinywa kupanga vile mambo itakuwa. So sasa tutaunda ingine, and we'll be together. When that time comes, we are doing our arithmetic to make sure that the Meru plays at the center. Wanapotoa wito huo wenyewe wanasema
kwamba litakuwa jambo la muhali iwapo wale ambao watakuwa wanaongoza shughuli hiyo au zoezi hilo ama mchakato huo kuweza kuhakikisha kuwa pengine chama kile kinadumu na kinakuwa na falsafa madhubuti hivi kwamba kisije kikawa ni kana kwamba vile vyama vya awali, kwa sababu kumbuka kwamba katika miaka ya awali pamekuwa na ile pengine dhana kuwa vyama havijakuwa vikitumika kwa zaidi ya chaguzi kama 2 zinazofuatana, kwa sababu kumbuka kwamba kulikuwa na chama kama cha PNU mwaka 2007, kukawa na chama cha TNA mwaka 2013 na chama cha Jubilee mwaka 2017, na hivyo wanasema kwamba wawe wakiweza kukaa kwenye meza na kuweza kuweka msingi thabiti wa kuweza kuhakikisha kwamba wanapokuwa wakiunda chama kiwe ni chama ambacho kitakuwa kikidumu na kuweza kuwakilisha maslahi yao kwa miongo kadhaa ambayo inakuja. Na hivyo pia wanasema kwamba pengine wale ambao ni wanasiasa wanaoegemea pande tofauti waweze kuweka kando tofauti zao za kisiasa na kuweza kuhakikisha kwamba wanakutana katika meza ile moja na kuweza kuhakikisha kuwa wanaunda chama kinachowakilisha maslahi ya watu wa Meru na eneo la Mlima Kenya Mashariki kwa jumla. Lazima tuwe tumejipanga, tunataka chama ambacho kinatupeleka wapi. Sababu hatutaki tuseme kama watu wa Meru tutakuwa na chama kitupeleke mpaka mwaka wa 2022 na hicho chama kiishie hapo. Ni lazima tuwe na chama ambacho tutakuwa tunakitumia na chama ambacho kiko na msimamo. Ile Jubilee ambayo tuliingia nayo 2017 ni kama tunaona it's not a vehicle that can take us into the future. And I really want to agree with Mheshimiwa John Paul ambaye amesema hii chama tutaonda wakati huu, ngavana hata watu kikuja wakwambie tena let us vote parties so that you can have a national one, usikubali tena. Because tumeumia. Wakati tulifunga basi yetu tukaipeleka parking kule pale nyumba ya Jubilee, sasa shinda imetokea. Tutamwalika all the leaders of the Mount Kenya East region first tujadiliane. We see whether we can move together. I know in a multi-party democracy it is very difficult for people to move like sheep, but we go by majority. So I believe we are going to get a majority moving together. Na msemi tu kutoka kwa wanasiasa tofauti hasa kutoka eneo hili la Meru ambao wote wanasema kuwa watakuwa wakimtegemea kwa pakubwa yule ambaye ni gavana wao Kiraitu Murungi na yule ambaye alichaguliwa kuwa msemaji rasmi wa eneo la Mlima Kenya Justin Muturi ambaye ni spika wa bunge la kitaifa, ili kuweza kuwapa mwelekeo, na wanasema kwamba hivi karibuni watakuwa wakijumuika katika eneo moja ili waweze kutangaza msimamo wao wa kisiasa, ni jinsi vipi watakuwa wakiweka mikakati ili kuweza kuhakikisha wanaunda chama ambacho kina sura ya eneo hili ili kuweza kukitumia katika chaguzi zijazo. Na polisi wameanzisha msako dhidi ya wezi wa mifugo ambao wanaaminika kutoka eneo la Samburu Mashariki ambao wanadaiwa kuwaua wachungaji wa mifugo 3 kwa kuwapiga risasi na kisha kutoweka na takriban mbuzi 800 katika eneo la Kamanga kwenye mpaka wa Isiolo na Samburu. Mmoja wa majeruhi anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Isiolo akithibitisha kisa hicho cha Jumatatu jioni. Kamanda wa polisi kaunti ya Isiolo Joseph Kigan ambaye anaongoza operesheni hiyo amewahakikishia wenyeji kwamba polisi watahakikisha mifugo ambao waliibwa wamerejeshwa na wahalifu waliohusika kukamatwa. Mwaka 2020 hapo walituambia sisi tuweze kurejesha bunduki ile tuko nayo. Sisi ni wakarimu, tumeenda kurejesha bunduki pamoja na ile KBR tulikuwa nayo. Tunaambiwa hiyo bunduki inachekiwa irudishwe, tulirudishwa, iliwekwa kwa amra. Sisi tulibaki mkono hivi na wengine walibaki na bunduki. Hiyo bunduki ndio wanamaliza sisi, hiyo ndio inafanya mali yetu ziende karibu kila siku. Tunakosa mali, tunakosa vijana, kila siku tunazika watu. Je, sasa ile serikali, ile akaunti ya Isiolo ni serikali gani iko? Na ya Samburu iko serikali gani? Naonekana kama serikali ndio naunga mkono na sisi na nyanyaso. Kwa nini mali yetu akivuka Waso ameenda London? Kwa nini hapa anarudi? Ile mtu anaua mtu, serikali iko na mkono mrefu, hapana shika na waachilia. Kwa hivi inahusiana hiyo watu. Anajua kutika hapa. Hapa adjust ndio anatumaliza.
Na mashirika yasiyo ya serikali yanayohudumu katika eneo la kaskazini mashariki bila vyeti ambavyo vinafaa vya kuhudumu yamepewa ilani. Kulingana na mkuu wa bodi ya kudhibiti utendakazi wa mashirika katika eneo la kaskazini mashariki Joseph Mutemi, mashirika yote ambayo hayajaeleza wazi majukumu yao na sionyesha jinsi inavyotumia fedha zake yanachunguzwa na yatachukuliwa hatua kulingana na sheria. Aidha, makundi yanayotaka kusajili mashirika yake yamehimizwa kujitokeza, kwani bodi hiyo imejitolea kuunga mkono mashirika yaliyo na mipango ya kuwasaidia wananchi. This NGO came to us. They applied for registration this year, and we are glad they have received the certificate today. We are wishing them well. They go and operate. Help the children, help our community, help the rest of the countrymen. We are so glad to receive our certificate today. Our main theme or agenda is to stand and also help the needy within those counties, mostly focusing on the basic needs, that is shelter, food, and also education. We also stand to advocate for the needy children. I'm very much delighted, and I say thank you so much. Actually, Nomad Kenya is just here to complement the other existing NGOs that are in Garissa, and I hope they will just find it an asset than a competitor or what do we call a burden. Na mtazamaji, tuelekee mpakani Busia. Kudorora kwa kiwango cha elimu katika kaunti ndogo ya Samia, kaunti ya Busia, kumesababishwa na hali ya wazazi kukosa kushirikisha walimu, haswa baada ya kuwapeleka wanao shuleni na kuachia walimu mzigo wote wa kuwatunza wanafunzi wao. Mbunge wa Funyula Wilberforce Oundo amesema kwamba hatua ya wazazi kukosa kufika shuleni ili kufuatilia jinsi wanao wanavyoendelea na masomo imesababisha hali ya elimu kudorora katika eneo hilo. Aidha, idadi ya visa vya mimba za mapema imeongezeka na kuwataka machifu na manaibu wao kuwachukulia hatua kali wote ambao wanajihusisha kimapenzi na wanafunzi. One of the greatest challenge we have, one of the greatest cause of poor performance is the poor relationship between the parents, their children, and their teachers. Parents have neglected their responsibility. They are not doing what they are supposed to do. All of us who are here are parents in one or the another. So we ask the school management, and we have put it very clearly, let's try as much as possible to involve the parents in the running of their affairs. Kama mtoto hakuingia university, tumuelezee kwamba serikali ina mipangilio kwamba hata kama hukuweza kuingia university through that grade, there are processes in which you can also study up to university. You can do diploma, even if it means that hard work which you did not do in the O levels, you'll have to work, for example, like 2 years. Ili you can be able to join the university. Also, we have the TVET colleges or institutions that the government has set aside. And if you join those institutions and perform well and know exactly what you are doing, at some point you'll be almost at the same level with somebody who at some point got a C+ and left you behind. Haya mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.